Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan muzik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya kita bakal bikin video yang terkini, terviral, terkeren, apa saja yang positif bakal kita sikat guys. Nah, untuk kali ini Pakcik kita bakal melihat daripada seorang bule ya, namanya Alana Dutsmo, yang mana dia menyatakan 10 ya tabiat yang aneh ya yang dia belajar di Indonesia itu. Wah, yang dia dapat lah, yang dia dapat dari Indonesia benar. Wah, ini ya pastinya kita penasaran juga nih guys ya. Kalau kalian sebagai orang Indonesia, benar atau enggak apa yang dibicarakan ini guys? Jadi kita harus sikat dan nonton video ini sehingga habis biar gak salah anggap ya guys ya. Jadi dalam 3, 2, 1 and go. Bakal ngomong tentang 10 weird habits I've adopted living in Indonesia. I don't want fancy restaurants, I don't want 5-star hotel, I want street food. Abang. Bang. Number 1, that has to be putting kicap manis on everything. Any place I go to, any street vendor, any restaurant, if I see kicap manis, I just can't help but pour the whole bottle onto whatever food I'm eating. Batagor, gado-gado. And I know these dishes already have kicap manis on them, but I just feel obliged. I think it's because I have a big sweet tooth. I love anything sweet, and kicap manis, hence the name, is actually a sweet sauce. So I just want to like pour it on everything. So anytime you see me in a restaurant, chances are I'm reaching for the kicap manis and I want to pour it over everything. And the crazy thing is, it goes with everything. Even I had it with nasi kuning, nasi goreng, like banyak nasi. Saya suka buat kicap manis. That makes sense. Kicap manis bestnya. Number 2, another weird habit I have since living in Indonesia is constantly craving street food. Street food is like my best friend now. I am always craving street food. Even the other day, my friend Chris came to me and he said, Alana, what do you want to eat for dinner? And I said, pecel lele. When I'm in Indonesia, all I want to do is just walk around the streets or ride around the streets and just eat all the street food. I could literally go for like nasi goreng, then eat some murtabak. Martabak di Indonesia. Makanan semua itu kan makanan Indonesia banget guys. Then makan pisang goreng. Saya suka jalan-jalan di Indonesia dan makan banyak lah. Honestly, when people ask me, Alana, what are your hobbies? I just say makan because there is banyak makanan makan di Indonesia dan kamu di Indonesia boleh, tidak boleh, have to makan all the foods. Here in Scotland, we don't even have any street food at all. So when I'm in Indonesia, I don't want fancy restaurants, I don't want 5-star hotel, I want street food. There is just so much Indonesian street food to try. Literally, you guys comment like, Alana, there's thousands of Indonesian street food. Great, comment some more and I will go eat them as soon as possible. Number 3, another weird habit I now have, weird, is using beli and bapak. First of all, this is not terms I'm used to. I'm used to using abang and uncle in Malaysia, tapi di Indonesia tak boleh ya. Like I have to use beli, and for some reason it took so long for me to learn the word beli. I made a short about this, but I would still be like abang, bang, and they would just not be looking at me, and I'd be like, why are they not listening to me? Then when we went to try the pisang goreng, I asked Fanny, why is he not answering to abang? And Fanny was like, no, it's beli di Indonesia. And I was like, wait, what? I don't know, beli, it just doesn't make sense to me. And then bapak,
Okay, I can get used to opak. In Indonesia, I've never once used uncle. Like, I just don't think anyone would respond to uncle. Number 4, always eating nasi. Setiap hari di Indonesia Setiap saya hari. makan nasi. Saya makan banyak. Tapi dia seperti orang Indonesian banget sudah. Memang Iya. apa ruji harian cara dia makan itu sudah Ya, menunjukkan. makan nasi, makan martabak Nah. guys. Ya hampir semua makanan Indonesia itu disikatnya ini. Ya. Aduh. Makanan jalanan ya semua Lucu, bilangnya guys. gitu. Oke, lanjut. Tidak saya. Aku makan banyak nasi di Indonesia. And I think this is because saya, tidak saya. Aku sangat suka sudah, nasi guys. campur. Nasi campur, king of the rice. I Padang. love nasi campur because you have all the different options. You can literally have a bit of this, a bit of this, a bit of this, and you bet I have a bit of everything. But honestly, in Indonesia, setiap hari saya makan. Aku makan nasi. Indonesia ada banyak nasi dan aku mahu makan all the nasi lah. In Malaysia, I probably only eat rice like 3 to 4 times a week. In Indonesia, I could definitely say I eat Every rice day. every day. Tapi, I'm not upset about this. I'm actually sangat gembira about this, okay? Number 5, using different terms when speaking with elders. Now, I got a little bit tied up in a video about this. In Indonesia, if you're trying to talk to someone older than you, you have to use these respectful terms. So you don't use kamu, you use anda. And first of all, I had no idea in Indonesia that you had different words for you. I was trying to speak to the roti bakar seller. Berapa kali awak makan roti bakar ini? And I said, awak. And he was looking at me like, what is she talking about? And I was like, oh my God, what is happening here? And first of all, I should have used... Tapi sebenarnya kalau di Malaysia lah kita lebih selesa menggunakan awak gitu. Awak itu di Semenanjung, kalau kita di Borneo ini kamu. Ada perbedaan Iya. di situ. Ya kalau di Sabah ya tempat kita itu ya mirip dengan perkataan-kata yang ada di Indonesia juga. Tapi kalau di Kamu- Semenanjung guna kamu itu agak macam apa? Kasar sedikit ya berbanding menggunakan awak. Oh iya. Oh. Oh baru tahu ini guys. Ah. Kalau kami aku kau Use juga ya anda. biasa aja di Sabah. Because anda's the more polite way of saying you. But second of all, I actually didn't realize that in Indonesia you don't use awak. So there was a lot of confusion awak. in that video. But anyway, the roti bakar, enak lah, enak. So do remember that if you're trying to speak Indonesian, if you're talking to beli, abang, brother, boleh buat kamu. Tapi if you're speaking with elders, then you have to use anda. Number 6, bahasa Indonesia. Saya aku belajar bahasa Melayu, ya. Tapi di Indonesia, I have to use bahasa Indonesia. I have to use Yes. Indonesian. Tapi my Indonesian is so bad because obviously I learned bahasa Melayu first. Now when I come to Indonesia, I have to learn Indonesian. Yeah, So ada it's perbedaan. actually really difficult and really strange for me to relearn a language that I've already been learning. And there are Yeah, a lot of seperti itu differences. juga. Like my Indonesian friends will tell me like, no, it's the same language. And I'm like, it's not the same language. If it was the same language, I would be able to communicate and speak with Yeah. Indonesians. It's like subtle differences. Di Malaysia, saya. Di Indonesia, aku. Selamat tinggal hari di Malaysia. Tapi di Indonesia, selamat Selamat siang. tinggal hari juga Also, salah, the Mbak. accent is so different. So I Tinggal hari. really have Selamat to tinggal hari. take time to learn Indonesian and try not speak Malay in Indonesia because people will just look at you like, what is she saying? Now that has been a really strange habit for me because my Malaysian audience is like, Alana, why are you speaking like that? And then my Indonesian audience is like, yeah, Alana, why are you speaking like that? So I can never win. Bingung Either I'm kan, trying to bingung. speak Indonesian and I sound Malaysian, or when I speak Indonesian, my Malaysian audience is like, why are you speaking like that? And I'm just stuck in the middle. I'm trying my best, guys. Trying to learn both Yeah. languages. Aku mau belajar lagi dan bagus, lagi bagus. ya. Just Belajar give me terus. some time. Number 7, another habit I picked up in Indonesia would be drinking Es ST. ST, right? We say teh ais. teh manis. Apa? We Teh say manis. teh ais di Malaysia, tapi es teh di Indonesia. I don't know why, but in Malaysia
Malaysia, I never drink iced tea. I always drink like Milo, Horlicks Ice. Tapi di Indonesia, saya suka minum es teh. I think because like I'm usually in Bali, right? And when I'm going out to eat, I want something like cold and refreshing. So usually it's just iced tea. But honestly, I never drink this in Malaysia. It's another habit that I've definitely picked up in Indonesia. Number 8, eating with. Tapi ini sejujurnya yang aku pengen bilang ya, berkenaan dengan es teh, perbedaan es teh di Malaysia dengan Indonesia itu, dia punya teh itu berbeda guys. Jadi disebabkan itu kita lebih gemar untuk minum es teh di Indonesia itu karena lebih apa orang kata smooth gitu rasanya. Tapi banyaklah di Malaysia ini yang es tehnya kalau di tempat ini begini rasanya, ini pula lain rasanya, begitulah. Tapi mindset kita lah, bila kita datang ke Indonesia pasti kita akan cari es teh dulu guys. Jadi macam wah keenakan tuh luar biasa kayak di sana. Yes, benar-benar. Es teh manis ya. Iya, pasti dicari itu dulu guys. Ya benar. Kalau di sini ada juga baca es teh manis yang yang memang orang Indonesia juga yang bikin. Jadi kamu harus mampir ke tempatku. Iya benar. Ya. Aduh. Harusnya kamu kemari. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Fork and a spoon. This is not usual for British people. We always want to use a fork and a knife. Tapi di Indonesia, we try to use a fork and a spoon. And even if you're feeling very brave, your hand. And not your left hand, guys. That would be bad. Your right hand. But I am actually left-handed, so it's really difficult for me to use my right hand, and it's really difficult for me to just, in general, eat with my hands. But fork and spoon is another habit that is just so unusual for us British people, but we try and understand the local customs. Number 9, say makasih instead of terima kasih. This is such a small difference, but it's definitely something that I only do in Indonesia. In Malaysia, like saying makasih is actually like rude. Like I've never really heard any of my Malaysian friends saying that. They always say the full thing, terima kasih, which means thank you very much. Tapi di Indonesia, I just say makasih. Makasih ya, makasih beli, makasih pak. Okay, no, I don't think I would say that to Granddad. I think I would say terima kasih. Nah, to Bapak, I would say terima kasih banyak Bapak. Tapi if you're just saying it very fast, you can just say makasih ya. Number 10, sitting on the floor or sitting on like tiny stools. Recently, when David and I went to film a video, we were drinking these local drinks at the side of the road and we're sitting on these tiny stools. Now, that is definitely a habit I only have in Indonesia. I don't even do this in Malaysia. Like Malaysia, I usually just sit on a chair. But in Indonesia, sometimes I'm sitting either on the floor to eat food, on a tiny stool, and yeah, I love it. I'm not saying it's bad at all. It's fun, it's great, bagus, it's something new, but it's definitely something I only do in Indonesia. Definitely in the UK, it's not something we do. We always sit on a chair. Damn British people. Of course, number 11, saya suka minum jamu. Jamu is such a universal drink in Indonesia. Anything wrong, you've got a cold, you're not feeling good, jamu will always fix the problem, and that's definitely a habit I learned in Indonesia. If you like this video, don't forget to watch this video here when you planning go to try pisang goreng untuk pertama kali. Pertama kali ya. Wah, mantap juga ya, daripada perkongsian Alana Dunsmore. Sebenarnya banyak lagi perkongsian yang dia pengen kongsikan secara video, termasuk dah semasa dia berada di Malaysia dan juga Indonesia. Memang pengalaman dia tuh sangat luar biasa yang dia belajar guys. 10 habit. Iya benar-benar. Karena dia ini pernah ke Malaysia juga dan juga dia pergi ke Indonesia selepas itu. Ya memang sebenarnya difahami juga sebenarnya bahasa itu karena itu guys. Apabila orang Malaysia ya bilang kita ini kenapa berbicara Indonesia, kenapa belajar bahasa Indonesia? Ya ini sebenarnya guys ya. Ini sebenarnya karena harusnya ada bedanya besar sebenarnya. Iya, bedanya besar. Karena itu kita pengen belajar bahasa Indonesia itu, ya. Macam kita pun masih lagi mempelajari bahasa Indonesia itu. Sebab ada lagi yang kadang-kadang kita macam salah ini guys, salah ini salah ngomong ini. Nah, karena itu kita harus belajar bahasa itu banyak ya. Bukan saya bahasa Inggris, bahasa Brunei juga, bahasa Indonesia, bahasa kalau bisa lagi bahasa Chinese ya, bahasa Tionghoa lagi bagus ya, bahasa India juga kalau bisa ya, dan bermacam seperti Vicky Naki ya, bisa dia berbahasa semua, banyak macam-macam. Lihat sih hari ini banyak banget temannya ya kan dari seluruh dunia. Karena itu kita juga harus belajar banyak bahasa ya. Nah betul, gitu guys. Jadi guys
karena itu bagi aku apabila bisa lebih daripada satu bahasa itu adalah satu bonus buat kita. Memahami dan juga bisa berbicara bahasa orang lain itu bagi aku satu kelebihan. Dan memahami apa yang orang bicarakan itu satu kelebihan bagi aku, ya. Sangat bagus. Nggak ada masalah untuk belajar bahasa, guys, ya. Dan juga kalau kita lihat nih, bilangnya tadi kalau di Malaysia itu minum Horlicks, minum Milo, kalau di Indonesia minum es teh manis, ya kan? Ya memangnya kayak gitu, setiap tempat itu kan punya ciri masing-masing, ya. Punya ciri yang tersendiri, ya kan? Jadi nggak ada masalah di sinilah, ya. Mungkin bagi bule ini sesuatu yang luar biasa lah, tapi kalau kita antara Indonesia dan juga orang Malaysia, ya, kedua hal ini udah nggak jadi luar biasa. Dia udah jadi seperti, ya kalau di Malaysia ya kayak gini, kalau di Indonesia memang kayak gini, kayak gitu. Tapi cuma mungkin kalau mengikut daerah Indonesia pula, macam penggunaan bahasa macam bang, beli apa semua itu berbeda lah. Maksudnya tadi dia menggunakan beli itu banyak digunakan oleh orang-orang Bali sendiri. Iya, benar. Kalau kang lain, kakak lagi. Ya, kang. Kita pun ya kadang kan? dulu pun keliru juga macam gimana di mana satu mau guna kakak, di mana satu mau guna abang. Ya, abang. Gimana di mana ada juga yang panggil kita abang, ada yang panggil kita kakak, ada yang panggil kita bapak, ada yang panggil kita pak, ada yang panggil mas. Yes, lain daerah lain panggilannya juga. Iya, benar. Jadi harus dia Indonesia besar, guys, ya. Memang kaya dengan sumber alamnya, adat, wisata, budaya, ya harus banyak lah, ya. Pokoknya nggak habis kalau kita explore, guys. Ya, sangat besar Indonesia. Jadi bagi aku yang paling penting adalah mereka menggunakan satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Yes, itu luar biasa sekali, guys, ya. Harus kita contohi sebenarnya. Jadi, guys, terima kasih kepada kalian semua yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita, ya. Terima kasih juga kepada Mbak tadi, ya, bule cantik, ya, yang udah berkongsi pengalamannya bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini, ya, Mas, ya. Pada kami berdua, sekian kalian Anda lagi kesempatan video untuk dirasi dan komen dan berbicara dengan dan insyaallah kami coba terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye-bye.